Assalamu alaikum, dear teens at home. Welcome to Teenz Connect. My name is Zuhra, and today I'll be co-hosting this episode with Anisa Abdallah. Now, for this particular episode, we are still on the Prophet series. Can you guess which prophet you're looking at? Prophet Ishaq alayhi salam. Yes, Prophet Ishaq. And before we get to share with you more about Prophet Ishaq, we are going to which segment? Meet and greet. We go to meet and greet as we get to meet with teens and they share with us some of the lessons they pick from Prophet Ishaq's story. Assalamu alaikum. Welcome to Teenz Connect. Assalamu alaikum. Naitwa Lamar kutoka madrasatul Ahlul Bait. Lesson nimejifunza kwa Prophet Ishaq, kuwa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum. Naitwa Anisa kutoka madrasatul Ahlul Bait alayhi salam. Kutoka kwa story ya Nabii Ishaq nimejifunza Imani kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina ni Kasim kutoka madrasatul Ahlul Bait. Lesson najifunza kutoka kwa Prophet Ishaq ni kukuwa na hope kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum, ni Marja kutoka Ahlul Bait. Lesson nimejifunza kutoka kwa Nabii Ishaq ni kuamini kwa tauhid. Welcome back teens. How was it meeting some of your fellow teens? It was nice. I learned some things. Yeah. What lesson do you pick from the story of Prophet Ishaq? We should have hope. We should have faith in Allah. Yeah, many things. Great. And by the way, did you know that Prophet Ishaq was Prophet Ismail's brother? We are going to learn more about that and the lessons we can pick, including what Anisa has mentioned, and how we can utilize it in our lives in the segment of Teens Hangout. Let us go and listen to what we can learn from this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear teens, welcome to another episode of Teenz Connect, where we get to hang out every Saturday. And for this particular episode, we'll be looking at Prophet Ishaq. Wewe unafahamu Prophet Ishaq? Are there lessons unaweza kujifunza kutokana kwa maisha yake? Mimi naitwa Zuhra na katika kitongo hichi cha Teens Hangout naungana nao amazing teens ambao watatuambia majina yao ni nani. Naitwa Anisa Abdallah. Naitwa Kasim Oyu. Marja Abul Khair. Lamar Chimtai. Wewe pale nyumbani jina lako ni nani? Leo tuko na Kasim, tuko na Anisa, tuko na Lamar na tuko na Marja. Na leo tunataka kujifunza ama kujiuliza Prophet Ishaq alikuwa nani na ni lessons gani tunaweza kujifunza kutokana na maisha yake. Tukianza na wewe Anisa, ukisikia Prophet Ishaq, what comes into your mind? Babake alikuwa Nabii Ibrahim alayhi salam, na hiyo tu ndo ninachoelewa kumhusu. Alikuwa na ndugu yake Nabii Ismail alayhi salam, lakini step brother. Kumbe tunamfahamu. Haya, Marja. Wazazi wake ulikuwa miraculous. Sema miraculous, alizaliwa kama wazazi wake ni wazee kabisa sana. Mama yake alikuwa Bibi Sara. Now, mtu atajiuliza, yes, nasikia kuhusu Prophet Ishaq, but the Holy Quran inasema nini kuhusu mazazi yake? Sasa nitawasomea some ayas kutokana na katika Holy Quran. Tuone inatueleza nini kutokana na mazazi yake, si ndio? So tukiangalia Suratul Hud. Suratul Hud ni sura ya 11 kuanzia aya ya 71 hadi 73. This is the prophecy now. Hii ni ile Bibi Sara na Prophet Ibrahim anaambiwa, by the way, mtapata mtoto. So baada bismillahirrahmanirrahim. And his wife was standing and she laughed. Then we gave her good news of Isaac, and after Isaac, Jacob. Isaac kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni Ishaq. She said, woe to me, shall I give birth while I'm an old woman, and this my husband is an old man? Indeed, this is an amazing thing. Mnakumbuka Marja akituambia hii mazazi yake ilikuwa miraculous, kwa sababu wazazi wake walikuwa washazeeka. And lastly, they said, are you amazed at the decree of Allah subhanahu wa ta'ala? The mercy of Allah and his blessings be upon you, O people of the house. Indeed, he is praiseworthy and glorious.
Hii ni katika tu suratul Hud. Tukiangalia katika sura nyingine, suratul Dhariyat ambayo ni sura 51 aya 23 hadi 30, tunaambiwa then he felt apprehension toward them. They said, do not fear, and gave him good tidings of a knowledgeable boy. Then his wife approached with a cry and struck her face and said, an old barren woman. They said, thus has your Lord said, indeed he is the wise and the knowing. He is the wise and the... Sasa mimi nataka tujiulize, kutokana na sisi kuelezwa in the Holy Quran that Prophet Ishaq atakuja kuzaliwa, nyinyi ni lessons gani mnaweza kupick from this incident? Lesson tunaweza kujifunza kwa that scene ni Allah's power is unlimited. Penye alisema, penye Qur'an imesema Nabii Ibrahim watazaa mtoto, na pia kutakuwa na generation nyingine ya Nabii Yaqub, so the generation itaendelea, so the power of Allah is unlimited. The lesson we learned to the story of Nabii Ishaq alayhi salam is that miraculous exist. Like nowadays old women cannot give birth, but Lady Sarah alayha salam and Nabii Ibrahim give birth to Nabii Ishaq. Okay, kutokana na hii difference, ni lesson gani unaweza? Tunajifunza imani, kama vile Nabii Ibrahim na Lady Sarah walikuwa na imani, wakiomba wapate watoto na wakapata, na kupata generation nyingine kuendelea. Tumejifunza kwa hiyo story ya Prophet Ishaq kwamba Allah's promise fulfilled promise. Hii incident, in as much as Prophet Ishaq hajatajwa sana katika the Holy Quran, but kuna vitu ambazo tunaweza kujifunza, and some of them you have mentioned. Sasa mimi nikielezea tu kwa upana, kitu cha kwanza tukiangalia suratul Hud, Mwenyezi Mungu anasema na akawaletea good news ya kuwa watapata mtoto, a knowledgeable boy, mtoto ambaye ni mwenye elimu, mwenye uelewa wa vitu. Na baada ya Prophet Isaac atakuja nani? Prophet Yaqub. Yes, Prophet Yaqub. Na Prophet Yaqub baadaye tunajua alipata watoto wangapi? 12, na kati ya hao watoto 12 mmoja wao ni Prophet Yusuf. Na Prophet Yusuf tunajua story yake, nini ili happen? Aliwasaidia watu wa Israeli. Na one of the lessons mlisema, I think ni maybe Anisa, that Allah subhanahu wa ta'ala power is not limited. It is not limited. Imagine from the dua of Bibi Sarah and Prophet Ibrahim ya kupata mtoto, kukakuja generations and generations, because from the 12 sons of Prophet Yaqub ambaye alitokana na Prophet Ishaq, ndo tukapata the 12 tribes of Israel. Tukapata Nabii Yusuf mwenye alienda kuokoa the Israel, si ndio? So Allah's power is not limited. Mimi nataka mniambie, in your lives, katika maisha yenu, are there scenarios ambazo mnaona that Allah's power is not limited? Nabii Ibrahim na Lady Sarah walikuwa wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu atawaletea mtoto. Ni kama ukikuja kwa maisha zetu, utapata mzazi tu anakugonga bila sababu sometimes. Alafu wewe unaamini kuna siku tu atakuja tu back to his or her senses, aache kugonga. Especially labda kama anakumstreet. Sometimes kama wakati wazazi wanatuadhibu, si ati ni juu sisi ni wazuri, ni saa. Saa zingine wanatuadhibu kutudiscipline, si ndio? Kukumbusha marja what you are doing is wrong, si ndio? Yes. Okay, Lamar? Waliniingiza kwa play games za basketball na sijui kucheza. Nataka kumwambia mwalimu, lakini mwalimu anakuwa busy all the time.
Sasa we, Lamar, in this scenario, do you love basketball in the first place? You don't love basketball? Okay, how did they even choose you to be in the basketball team? Ama ni lazima uende kwa curricular activity? Okay, but now you know that you can speak to mwalimu, si ndio? Which game would you want to play? Football. So, Lamar, yeye anapenda kucheza football. Lakini sijui imekuwa kwaje akajikuta in a basketball team. But what Lamar can do is maybe she's afraid of speaking to the teacher. But I know Lamar believes that ataweza kuzungumza na mwalimu and insha Allah biidhnillah utaenda kwa football, si ndio? Okay, coming to you Anisa. Tumesema Allah subhanahu wa ta'ala's power is not limited. Okay? Ni situation gani in your life right now you believe that he's going to come in for you? Situation that I believe Allah will come in is that as naenda kufanya my KCSE exams by the end of the year. Yes, I'm trying to read my best, but without his action, I can't do anything. So Anisa, you've mentioned about you sitting for your KCSE at the end of the year, right? And kama vile tu Mwenyezi Mungu anatuambia, yes, call unto me and he will answer. The call unto me is you do something, okay? Si ati unakaa tunasema, oh Mwenyezi Mungu, I want my life to change. Oh Mwenyezi Mungu, I want to pass my exam, and you are not revising. Okay, what is it even going to bless? Wakati unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, nikumbushe kile kitu ambacho nimesoma ikuje kwa exam. Sasa kama hujasoma atakukumbusha nini? Hakuna? Okay, all the best in your exam Anisa. Aha, Kasim. Hapo kwa imani, kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu kwamba utakusaidia kama umeset goals zako hapo mbele. Kuwa na imani tu utakusaidia na ufaulu. I'm not a good player in football, but I'm not losing hope. Allah will help me to be the best footballer. Good job. So you realize, like, in all your lives there's something that you want Allah subhanahu wa ta'ala to bless you with, sindio? Or to help you in. And now moving on to another lesson ambayo tunajifunza ni Allah subhanahu wa ta'ala does not, or rather he fulfills his promises, right? He fulfills his promises. Wakati aliambia Lady Sarah that he was going to bless them with a kid. And do you know what? He blessed them with more than just a kid. Sindio? Aliwabariki na nini ingine? Kutokana na Prophet Ishaq. Aliwabariki na Nabii Yaqub. Then Nabii Yaqub akazaa watoto 12 who they divided into 12 tribes of Israel. No? And a whole nation came to life because of that single dua. Because of that single dua. Mimi nataka niwaulize Kasim, Allah subhanahu wa ta'ala ametu promise something else if we live well. Ni nini hiyo ametu promise? Kama tutaishi maisha yetu vizuri. Jannah. There's so many levels of Jannah. So many levels. The highest is Jannatul Firdaus. in the same way Allah subhanahu wa ta'ala alifulfill promise yake kwa kujibu dua ya. The same way ametuambia tukiishi maisha yetu vizuri, he's going to grant us Jannah, and not just any Jannah but Jannatul Firdaus. So every day as we live our lives, let us aim kule juu kufikia hiyo Jannatul Firdaus, ndio? Even you when you're now asking Allah subhanahu wa ta'ala to help with your KCC, simwambie tu Mwenyezi Mungu, you know what, mimi nisaidie tu nipite, upite aje, I want an A, ya Rab, I want an A, si ndio? Kasim, when you're asking Allah subhanahu wa ta'ala to help you become a good football player, where exactly do you want to be able to dribble the well? Unataka ukwe striker, ukwe defender, I don't know, goalkeeper? Be specific. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for that specific thing. Sindio? Lamar, you don't want to be in the basketball team, which is okay because, well, at present, hata mimi sipendi basketball, but napenda volleyball. If I was in your situation, hata mimi singetaka kucheza basketball. Sindio?
So now ask Allah subhanahu as well. Mwenyezi Mungu, mimi sitaki kucheza basketball, si ndio? Mimi nataka football. Kesho nikienda kuongea na mwalimu, msaidie afanye nini? Anikubalie tu, right? And you ask Allah subhanahu wa ta'ala as well for you to become a better or rather a good football player. Marja, unataka Mwenyezi Mungu akusaidie na nini? Kwa football, attacking midfielder, si ndio? So now when you make that dua, mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rab, mimi nataka nikue a good attacking midfielder. Useme tu Mwenyezi Mungu, mimi nataka tu nikue footballer. Hapana, si ndio? Okay, I hope you guys have learned something from this session. Si ndio? Wakati tunasoma hizi stories za prophets, it's not just for the fun. Wewe jiulize, mimi kama Lamar, mimi kama Marja, mimi kama Kasi, mimi kama Anisa, mimi kama teen pale nyumbani, kuna lessons naweza kujifunza, si ndio? I hope dear teen, ukiwa pale nyumbani umeweza kujifunza mawili ama mengi zaidi from this episode ambayo tulikuwa tunazungumzia kuhusu Prophet Ishaq. Wewe ukiwa pale nyumbani, kuna mafunzo gani unaweza kujifunza kutokana na historia hii? Tunafikia mpaka hapo, tutakutana tena in the next segment. Masalam. Welcome back teens. I hope you enjoyed the teens hangout segment. Anisa, what lessons do you think tunaweza ku-utilize kwa maisha zetu? Lessons that we can utilize to our lives is that Allah can fulfill our promises. Allah can change our nature into something else than we expected. Yeah, exactly. Just as how he changed Lady Sarah's and Prophet Ibrahim's lives. Yes. And from Ishaq, he gave them generations and generations. Yeah. Who also became like prophets, right? Yeah. And I hope, dear teen, ukiwa pale nyumbani, that you have also picked some lessons from it. And it has come time for us to go on a short break. Go grab a drink and stay tuned. Karibuni tena. I hope you enjoyed your break. Yes, because we did here. And imefikia ule muda wa kwenda kuuliza Sheikh maswali. Kama kawaida vile watu nasema, ukiwa na maswali, you can reach out to us through our social media platforms, ama unaweza kutuandikia ujumbe kupitia the number on your screen, or send a question to our social media platforms, Mahdi TV Kenya on YouTube, Instagram and Facebook. Assalamu alaikum, ni Marja. Nauliza masjidi ya kibla mbili iko nchi gani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni tena katika kipindi special yenu Teenz Connect. Tuko pamoja katika Ask Your Sheikh. Swali yetu ya kwanza is very interesting. Labda mtu hata ajui kitu kama hii ina exist. Yes. Na swali ya kwanza imetoka kutoka Marja. Na Marja, kwa ukweli kitu, wacha nielezee kitu alafu ndo nitaje msikiti. Sisi Waislamu kwa muda mrefu kabla yenye tulikuwa tunafuata Kaaba, tulikuwa tunafuata wapi? Kibla yetu ya kwanza kabisa ilikuwa ni Masjidul Aqsa. Alafu ndo katika suratul Baqara tunaona baada ya kuwa Wayahudi wamekuwa wakisumbua mtume, watu kuongea nini, ati kibla si nini, dini si nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qad nara taqalluba wajhika fi salama falanwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram. Sasa Waislamu mwanzo kabisa wakifanya ibada, wakifanya swala, wakifanya prayers, walikuwa wanaangalia wapi? Palestine ama Masjid al-Aqsa. Na hiyo ndio unaona kwa nini sisi Masjid al-Aqsa kwetu iko na umuhimu sana, kwa sababu ilikuwa ni kibla yetu ya kwanza. Na usisahau hiyo ndio ni maeneo yenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya wapi? Isra. Hapo Isra ni kutoka, hiyo wanasema kumove hivi kutoka Makka akaelekea baka huko Masjid al-Aqsa, alafu ndo akafanya Mi'raj, ndo akapanda juu. Sasa history, kwa sababu hiyo ili change, kuna tayari misikiti zilikuwa tayari zishajengwa, alafu zile kibla ikabadilishwa, watu wakatoka kufanya, ikabidi wabadilishe kibla kutoka this direction to that direction. Kuna msikiti katika Madina al-Munawwara inaitwa Masjid Qiblatain, enye watu wanafanya nini? Watu walikuwa wakiswali walikuwa wanaangalia hiyo side ya Masjid al-Aqsa, alafu wakabadilisha. Even though kuna msikiti mwingine yenye is not very famous, inasemekana iko hapa hivi, nadhani ni Ethiopia ama Somalia, huko hizo side za juu huko, kwa sababu kuna Waislamu walikuja huku. Kuna msikiti zimetajwa hata huko side ya Malindi ama
kama sikosa Saidi ya Coast pia kuna msikiti historically wanasema baada ya kuwa wamechimba wakafika chini wakakuta msikiti ilikuwa inaangalia Saidi ya wapi ya Masjid al-Aqsa, alafu baadaye ikabadilishwa. Even though hizi ni historical facts, si zenye ziko very famous, but ukisearch unaweza kuziona huko Saidi ya East Africa, the Qiblatain Mosque, ukisearch unaweza kupata. So inshallah that was a very good question. I really like that. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naitwa Kasim kutoka Madrasatul Ahlul Bait. Swali yangu ni mtu akikufa lazima asomwe talakini. Na ni kwa nini? Naam Kasim, umeuliza swali very interesting, very unique. Mwenyezi Mungu akusaidie kujua elimu zaidi na kuweza kuifuata. Kuhusiana na talqin, talqin ni nini? Kabla ya kujibu kwa nini tunafanya hivyo. Talqin ni sisi mazungumzo yenye tunaambia mtu dakika zake baada ya kuwa ameaga. Saa zingine unamfanyia kabla ya kuaga, kama sakarati al-maut. Leo mtu anataka kukata roho, ukimsomea surat Waqi'a ama sura zingine zenye zimetajwa katika hiyo hala, alafu kabla ya kuzikwa sisi tunafanyia talqin mara moja, mara mbili, mara tatu hivyo. Sasa talqin ni nini? Talqin sisi kama Waislamu tunaamini, lakini sio Waislamu wote. Sisi tunaamini ya kwamba maiti sala anakata roho ni uhusiano wake na huu mwili. Mwili ni kama nguo ama vazi inavaa, lakini roho yake bado iko connected. Vile bado hajaziko, bado yuko na sisi, anatusikia, anatuona tukilia. Ndio hata baadhi ya watu wanasema msilie sana, mnamuudhi maiti. Ukisikia hiyo akisema inamaanisha yeye anatuona, anatusikia. Sasa kama anatusikia, si zingine unaona mtu ukikata roho, unaona ukiingia kutoka mahali mpaka mahali nyingine, si zingine unapatwa na shock. Si zingine unasahau vitu muhimu kabisa. So nikaa tunajaribu kumkumbusha. Sema ashhadu an la ilaha illallah. Malaika wawili Munkar wa Nakir wakikujia wasema kitabu chako ni Qur'ani, Mungu wako ni Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamu wako ni Ali na kadhalika. Hiyo ndio ni talqin. Ni kama ni kujaribu maiti mwenye ameaga, alafu iko katika shock baina ya kukosa kuamini amekufa, ama nini, kumkumbusha tu kidogo hizo dakika zake za mwisho kabla yenye tuachane naye tumwage, ya kwamba akue amejiandaa. Na pia inamsaidia kutulia, kujua kwamba sasa ametoka hii ulimwengu, ameingia ulimwengu mwingine inshallah. Na pia kuna dua. Assalamu alaikum, naitwa Lamar. Nauliza swali ya Imam Ali iko wapi? Lamar. Umeuliza swali very interesting. Kwa ukweli kuna baadhi ya vitu zinaitwa artifact, ama zile vitu zilikuwa zinahusu personal za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za Imam Ali, zimekuwa passed down to their family. Like kama hizo baadhi ya pete ya Mtume, sijui unasikia kilemba Mtume. Hata katika maktali Imam Hussein unasikia kwamba Imam Hussein alikuwa na labda kilemba cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama alikuwa na pete fulani ama kitu fulani ya kutoka baba yake, ama Imam Ali ama Imam Hassan. So ime passed from one imam to one imam to one imam. Na baadhi ya hadithi zinasema kwa sababu ni urithi wake na ni haki yake, ziko na al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh ni Anisa. Swali yangu ni mtu akienda mahali na jui kwenye kibla iko atajua aje? Ndio swali. Swali ya mwisho yetu ya leo ni kutoka Anisa. Kwa kweli Anisa, katika fikhi wametaja kwanza, ukienda mahali haujui kibla iko wapi. Nadhani kwa madrasa wameeleza kama sisi watu East Africa kupata kibla kwetu during the day is not very hard, kwa sababu as long as, kwa sababu sisi kuna east alafu kuna west. Jua kwetu inatoka east ikienda west, na Saudia ama tuseme huko Maka iko side ya juu kidogo with small teeth. So as long as jua inatoka right inaenda left, yes, ukiweka hivi mkono right na left, yes, mbele yako tu itakuwa ni kibla. Ama kama uko labda maeneo mengine, kama ni nchi ya Kiislamu, kwa sababu sisi tuweki choo zetu tuzieki side ya kibla kwa sababu ya heshima, ukiangalia tu side ya choo unaweza kujua ni hii side ama hii side, kawaida kwa sababu tunaweka opposite. Ama makaburi za Waislamu unaweza kuangalia ujue. But ukikosa kupata any way ya kujua kibla ni side gani, like umejaribu kuuliza hizo sign, all of those, hauna simu, hauna nini, hauna map, nothing, yes, compass I mean. Yes, what happens, utafanya nini? Itabidi uswali kibla maeneo zote nne. Uswali east, west, south na nini. But ni vizuri kidogo tujifundishe kuangalia stars, moon, tujue hizi vitu kidogo, zitatusaidia kujua tuko side ya east ama west ama north. Kwa sababu ukiweza kujua uko wapi, as long as unajua uko wapi, utajua hiyo nchi nyingine iko wapi, and it will be easier for you to find. But in case labda umefungiwa, hakuna namna, itabidi uswali all four directions.
Wahadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you in the next episode. Maasalam, fi amanillah. Mashallah, mlikuwa na maswali mazuri. I got to learn some things from your questions. Did you? Yeah, I also learned something. And what can you tell teens at home wenye labda kuna kitu hawaelewi kuhusu dini? They should ask people and their ustad at madrasa. Yes, and they can also send their questions here, right? Yeah. To Teenz Connect, where we don't judge you, by the way. Okay, and with that, you know, will I love trivia? Do you love trivia? I love it too. Love trivia? Yeah. And it's trivia time, guys. Let us go and find out who knows what. And I'm really looking forward to find out who's going to be the winner for this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear teens, welcome to Teenz Connect. This is the trivia segment where we get to test our knowledge about deen, about Kenyan history, and everything in between. My name is Zuhramula. Na leo kwa set naungana na Anisa, Lamar, Marja, Kasi, ambao tutakuwa tunajaribu kuangalia ni vipi wanafahamu ama wanawafahamu kuhusu prophets and also a bit of Kenyan history. Now everyone will get a chance to answer 4 questions. If you manage to answer all the 4 questions correct, you walk away with the 4 sweets. If you don't manage to answer the 4 questions fully, na alafu saidiwe, utapatiana sweet yako. Are you guys ready? Yes. Marja, are you ready? Yes. Okay. To get us started, we'll start with Anisa. First question. Prophet Ishaq was the son of? Prophet Ishaq was the son of? Prophet Ishaq was the son of Ibrahim, Nabii Ibrahim alayhi salam. Yes, very good. Prophet Ishaq was the son of Nabii Ibrahim alayhi salam. We move to Lamar. Who was Prophet Ishaq's mother? Mamake Prophet Ishaq alikuwa nani? The mother of Prophet Ishaq, it was Lady Sarah. Mashallah, Lady Sarah was Prophet Ishaq's mother. We move to Marja. Prophet Yaqub alayhi salam was the son of? Prophet Yaqub alayhi salam was the son of? Prophet Yaqub was the son of Prophet Ishaq. Yes, very good. Prophet Yaqub was the son of Prophet Ishaq. Mashallah. Kwako Kasim. Which king argued with Prophet Ibrahim alayhi salam about Allah subhanahu wa ta'ala? Which king argued with Prophet Ibrahim alayhi salam about Allah subhanahu wa ta'ala? Ni mfalme yupi ali-argue na Prophet Ibrahim kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala? Firaun, Namrud, Jalut, Karun. Ni mfalme yupi? Namrud. Yes, Namrud. Good job. We move to you, Anisa. Prophet Ibrahim alayhi salam is known as? Prophet Ibrahim alayhi salam is also known as what? Kalimullah, Ruhullah, Khalilullah, Safiullah. Prophet Ibrahim alayhi salam is also known as Kalimullah, Ruhullah, Khalilullah, Safiullah. Yes, Prophet Ibrahim is also known as Khalil. Khalilullah, yes, meaning friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Good job. Haya, kwako Lamar. How long did Prophet Nuh alayhi salam preach according to the Holy Quran? Prophet Nuh aliwaita watu kuelekea dini ya ukweli kwa miaka mingapi? 500, 700, 950, 1000 years. 500. Marja, jaribu. 900. 1000 years. Anisa? 500 years, 700 years, 950 years, 1000 years. 700 years. Nope. Lamar. 950. Yes, 950 years. Okay, haya. Marja, prophethood alitumwa kwa watu gani? Prophethood alitumwa kwa kaum gani? Thamud, Madian, Ad, Israel. Thamud. Prophethood alitumwa kwa watu wa gani? Alitumwa kwa watu wa Thamud. Kasim, prophethood alitumwa kwa watu wa gani? Thamud, Madian, Ad, Israel. Israel. Oh. Alitumwa kwa watu wa Ad. Yes, alitumwa kwa watu wa Ad. Prophet Swaleh ndo alitumwa kwa watu wa Samud. Haya, Marja, patiana switi yako. Okay, haya.
Kasim, the people of Ad got a punishment. The people of Ad got a punishment. This punishment ilikuja in what form? Watu wa Ad walipata adhabu. Hii adhabu ilikuja in what form? Earthquake, flood, strong wind ama volcano? Volcano. Walipata adhabu ya radi, walipata adhabu ya flood, mafuriko, strong wind, upepo mzito, au volcano. Walipata adhabu ipi? Strong wind. Yes, strong wind. Good job, everyone. Okay, so we now shift gears to Kenyan history. Mko tayari? Are you guys ready? Yes. Okay, sawa. Haya, kwako Anisa, moving on to Kenyan history. Ni siku gani or which national holiday is celebrated on June 1st? Which national holiday in Kenya is celebrated on June 1st? These were pretty multiple choices. Madaraka Day. Yes, Madaraka Day. Madaraka Day. And during this day, we remember the day we got self-governance as a country. Good job. Hi, we move to you, Lamar. What holiday Mashujaa Day is celebrated on 20th of October. Mashujaa Day is celebrated on 20th of October. This day was previously called, before itwe Mashujaa Day, ilikuwa inaitwaje? This day was previously called, Mashujaa Day is celebrated on 20th of October. This day was previously called, Marja, Mashujaa Day is celebrated on 20th of October. This day, before itwe Mashujaa Day, ilikuwa inaitwaje? Independence Day. No. Kasim, before itwe Mashujaa Day, ilikuwa inaitwaje? Pass. Haya. Anisa. Heroes Day. Moi Day. Ilikuwa inaitwa Kenyatta Day. We move on to Marja. Ni celebration gani ama ni holiday gani yenye inakuwa celebrated 12th of December. 12th of December tunasherekea national holiday gani? Nasherekea Jamhuri Day. Yes, mashallah, Jamhuri Day. Okay, good. Haya, tunaenda kwako, Kasim. This holiday is celebrated to honor the achievements and rights of workers across the nation and globally. Ni holiday gani? Labor Day. Labor Day, mashallah. Yes. Okay, we move on to now the last question for each person. To you, Anisa, this group fought for the independence of Kenya. This group fought for the independence of Kenya. Which group was it? The Kapenguria 6. They're very famous. Mau Mau. Yes, the Mau Mau group. Okay, we move on to Lamar. Okay, when was the constitution adopted in Kenya? When was the new constitution adopted in Kenya? Which year was it? Hii katiba yenye tunatumia saizi. When did it come to adoption? The new constitution? 2020, no? Marja? It was 2024. Last year, no? Kasim? 2025. No. Anisa, give it a shot, tuone kama utarudisha suti yako. When was the new constitution adopted in Kenya? Let's hurry up. 1965. 63. No, that is when we were getting independence. Okay. Yes, last try. 2010. 2010. Madao, you were not born then?
Ah, no, you guys are lying. Yes, 2010. That is when the new constitution was adopted, and there was a big celebration to actually mark it. Okay, haya. Marja, your question? Which animal appears on the Kenya's coat of arms? Which animal appears on the Kenya's coat of arms? The lion. Yes, lions. Good job. Haya, Kasim. Which city is known as Kenya's main coastal city? Which city is known as Kenya's main coastal city? Nairobi. Want to try? You want to try, Anissa? Mombasa. Mombasa. We don't even have an ocean in Nairobi. Not even, okay, we have a river, but it's not close to being called a coast. Okay, there we have it. How many sweets do you, yampe sweet yake. Anissa, how many sweets do you have? 5 sweets? You have 5. How many sweets do you have? Amarja? 3. Kasim? 3. Aha. So you guys have done great considering it's actually your first time. And I hope you've learned something new. Sindio? So dear teens, that is how we wrap it. Trivia segment today. I hope wewe pia ukiwa pale nyumbani uliweza kujifunza a thing or two. With that, see you in the next segment. Masalam. Wow, mashallah, the trivia segment, that one was really, really tough. Especially the Kenyan history questions. What do you think? Ama zilikuwa rahisi? I know they were hard comparing to the Islamic ones. So you guys say we need to learn more about our Kenyan history, sindio? Yeah. Hakuna vile utasema wewe ni Mkenya and you're very proud and then you get to feel some of these questions. Dear teen, ukiwa pale nyumbani, it was tough? Really? So I should bring more questions like those. Because in our last episode, watu walikuwa nasema, oh, these questions are very easy. Bring tough questions. Dear teen at home, uliweza kupata maswali mangapi? Because we're here to help you learn and to also help you have fun, halal fun. And sadly, we've come to the end of our episode today. Are you feeling sad? No, I'm very happy. You're very happy? Yeah. I'm sad, man, but anyway, we get to hang out every Saturday. So in case you fail to watch this episode on TV, head out to our YouTube channel, Mahdi TV Kenya, and you'll get to see all this episode that you probably have missed. And with that, we've come to the end of our episode today. What do we say, Anissa? Masalam. Masalam.